Bueno, ¿qué pasa, gente? Aquí tenemos un nuevo gameplay de Final Fantasy XVI. Esto se presentó recientemente en la PAX East, por cierto. Y esto es increíble. Vamos a hacer un gameplay y van a explicar muchas cosas que va a ser muy interesante, ¿de acuerdo? Qué bueno, mira, es que eso es increíble. バリス勢の世界、これフィールドと呼ばれる、大体2キロ ×2 キロ四方の Qué guapo, mira, es que es increíble, que sería el mundo. 用意されてます。 So again, we do have these very open, spacious areas. This one Claro. happens to be again about 2 kilometers by 2 kilometers in size. でちょっと進んでみ Está bien, o sea, hay varias áreas de este tipo que son completamente abiertas, que las puedes explorar y tal y cual, que me parece muy bien. Porque en el Final Fantasy que pasé en el anterior, el 15, era un mundo muy vasto, sí, muy grande, pero es que no había nada que hacer. Es que era muy aburrido, pero este es muy concentrado. Ahí está la parte más importante, calidad sobre cantidad. Siempre la calidad importa y mucho. All right, let's head over this way. Mira cómo va corriendo, qué guay. Qué chulo. これ普通のハイファンタジーの世界にはね存在しないオブジェクトですが、こちら1500年前に ¿Es un arma, una espada o qué? 空の文明と言われる謎のね、古代文明の遺跡が各所に点在してます。 Again, we mentioned before that the game is high fantasy, but everywhere in the world you're going to see these type of old relics from an ancient civilization, which we call the Fallen, which existed up until about 1500 years ago. Los caídos. Ok, muy 実際 interesante. このフィールドの中にはこうやった、人々がね集まってキャンプなどが、開かれていたりします。 And of course, in these large fields, it's not just places for battle, but you also have towns and encampments as well. こういったところも基本は全くロードなしシームレスにも全部 Mira, la ciudad es muy bonita, eh. 進んでいきます。 And as you see, it's all steam. Mira los chocobos, qué guay. Qué guapo, eh. Este es un tipo de esos pueblos como muy clásicos, muy rurales, ¿no? であんまり進むと Gente que viene del descampado. ストーリーが進んでしまってスポイラーになるので、Oh, yeah. ワールドマップの紹介をしようかな。 Okay, yeah, we can't go any further. It's about 145 more yards to the next part, and we can't show you that, so we're going to stop here, and we're going to show you the world map. ファイナルファンタジー16ですが、このようにワールドマップというものが存在してます。 So, with Final Fantasy XVI, we have this world map, and these are the areas that you can El explore. mapa me encanta, eh. Es muy 実際に bonito. プレイヤーの皆さんは物語を進めていくとこのワールドマップに、行けるエリアというのが Está どんどん Clive アンロッ aquí クさ mismo, れていきます。 en esta And as you ciudad. proceed through the story, you'll be unlocking more and more areas that you can visit. で基本的には物語ストーリーを進めるためには新しくアンロックされた場所で、バトルをしたり物語の展開が起こったりするんですけど、もちろんそれに従わずに他のエリアに行ってアイテムを取ってきたり、モブを探したりそういったことも自由にプレイできるようになってます。 And again, of course, players can choose to, again, follow the main scenario along when you unlock new areas, or you can go back to the areas that you previously visited to have battles or search for items and just explore. じゃあ実際 Está bien, o sea, una vez que desbloqueas la región, puedes volver rápidamente, inmediatamente, y puedes seguir completando enemigos secundarios, bosses secundarios, y obviamente incrementar tu nivel de personaje, ¿no? Que está muy bien. するのか試してみようか。 All right, and now we're going to show you what it's like to actually travel to an area and how much loading time there is. A ver, ¿cuánto tiempo de carga? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ぐらい。 6 segundos, tío. Boom. 6, 7 segundos. ダウンローディング出さなく Qué ていい guapo, よっていう eh. Claro, hombre, claro, pues es It's SSD, ¿no? Eso es just short normal. enough that we don't have to put a now loading symbol on the screen. ではちょっとここで、その RPG 的な要素をちょっとだけご紹介するのにセーブデータ変えます。 All right, so next up, I want to show you a different type of area, an area that has a little bit more of our RPG elements in Final Fantasy XVI. So we're going to have to switch our save data. 1個忘れてた。 Oh, we forgot something. 今日はライブストリームも 2K の配信らしいので、今回はですねここにある Ah, game performance, gráficos o frame rate, ¿no?
フレームレート優先のモードで、プレイをしております。Okay, so as you can see here, we have two different game performance modes. One that Eso es focuses on lo graphics normal, ¿no? and 4K graphics, and one that focuses more on frame rate. Because our stream today is in 2K, we've decided to do the frame rate performance mode. 基本的にいつでも好みで変えていただけるので、グラフィックス最優先で遊びたいよという方はグラフィックス選んでいただいて、もうアクションゴリゴリに、行くんだという方はフレームレートで遊んでいただければと思います。But as you can see here, this can be changed at any time during gameplay. You can go from back and forth between frame rate and graphics at any time you want. So match it up with your playstyle. If you're more into the action in that frame rate, choose that frame rate mode. If you just want the beautiful experience, feel free to go with the graphics. では Yo siempre, los frame rate como siempre, ¿no? El frame rate a tope. Porque el modo de gráficos en lo que sería Play tampoco es porque no son 4K reales. Aquí está el problema. Okay, let's go to the next data. Son 4K renderizados con checkerboarding, por lo tanto nunca vas a verlo en 4K realmente nativo. こちらがですね、クライブ青年期 Cuando cargas datos es que carga tan rápido, tío, es que carga 組 así. 織している組織のアジトになります Eso me encanta. Next up, we have an area that's called the Hideaway, and this is Oh, an qué area guapo, that's run by Sid, someone that Clive meets along his journey. で大体ここが、皆さんのベースキャンプのようなものになるとイメージしていてください And this is kind of like a hub or a safe area where Clive can return in between his adventures. 例えばこのアジトには Ah, mira, aquí puedes lo que sería gestionar y ショップが tiendas, ¿no? Mira, puedes So comprarte inside the armas. Hideaway, Clive will find different facilities, such as this shop run by Lady Karen. 武器とか And here, Equipaje. Clive can buy El cinturón. 防 O sea, que 具と puedes か coger el cinturón, brazalete y también lo que sería の補充なんかも para el cuello también, ¿no? items like potions, the consumables. で他にはトルガルが寝てる Oh, Torgal's sleeping. Aw. Pregunto, ¿cómo vas a, digamos, cambiar la ropa que todavía no sale? A lo mejor no cambia. Cambia con el tiempo, pero no cambia cuando tú And quieres. here we have the Hideaway's master blacksmith, Blackthorn. この Blackthorn. ブラックソンのところでは Puedes mejorar el こ arma, こに入れてきた muy interesante. 素材アイテムを使って新 Kaya しい Blade 武器や más uno. 防具を作ったり、今まで使っている武器や防具のアップグレードを行ったりすることができま Pero す aquí va negativo, por algún motivo, Clive muy can raro. bring the materials that he's gathered on his journey to craft new gear or upgrade his existing gear. O sea, porque tiene un arma mejor, 他 posiblemente. にもですねこのアジトだと、向こうにちょっとアイコン出ていますが、Oye, la música me encanta, tío. これ世界中 Tan に散らば bonita, ってはいるんですけど、より多くのサイドクエストここからも発行されてます As you can see there in the background with those exclamation points, those are side quests that start from the Hideaway. Of course, there are also side quests that will start in other locations as well, but most of them start from here in the Hideaway. Oh, nice cloak. Yo creo que sería el escondite principal, ¿no? Más o menos. そしてこちらのストーンもぜひ覚えておいてください All right, and next up we have this item that's called the Arete Stone. La piedra del すると arrete. ですね、コンバットをトレーニングする、Ah, ese es un tipo de, digamos, de combate, entrenamiento, ¿no? So within this virtual kind of world, we have special supplementary content such as battle training. そしてこちら世界 Modo 中の arcade. 腕に覚えのあるプレイヤー Eso para completar otras áreas para recibir mejor We also have what's puntuación, called ¿no? an arcade mode, where players can compete for high scores and compare their scores with players from around the world on the leaderboard. そして一度クリアしたストーリーステージを再度リプレイするっていったことも、こちらのストーンからできますのでぜひ活用してですねいろんなやり込みにチャレンジしていただければと思います And of course, we also have a stage replay. So any of the stages the players have played and completed, they can Esto go es como back Final and Fantasy replay them VII anytime. Remake. Question. Puedes volver y repetir el escenario, pero con tu nivel actual. Secret Secret. Okay. Secrets. Okay. というわけで、このアジトを中心にですねクライブいろんな活動をしていくんだよというのを覚えておいてください So again, this is that safe zone where Clive can go at any time in his journey. And so when you need a break for the main story, the Hideaway is where the fun continues. Screen. Okay. We need to go to a different area. Yes area change Area change. Muy bien, aquí tenemos lo que sería el nivel de Clive 19, habilidades
gear, atributos, objetos, lo que serían las misiones, aquí está lo que sería el journal, para las misiones principales y secundarias, está bien. Pero es que se carga muy rápido, tío. Yes, 3. おい喜んでるよ Yeah. Mira, es que se carga 1, 2, 3, 4. Es que 4 segundos, tío. Es que es rapidísimo. Me encanta, oye. Por cierto, los compañeros como la chica esta son temporales. El único compañero permanente es el perro, por cierto, 紹介してみようかなと思ってます Okay, so we're going to go to a different section of the area that we did the walkthrough before. Es que parece como si fuese un planeta que está ahí en el suelo. Qué guay, la arma ahí también, qué guapo. Okay, so this is the gear equip screen, and we see at those bottom 3 slots for accessories, we have nothing equipped in the accessories. Accesorios. 普通にクライブのこの召喚獣の切り替えというのは、こちらの Ah, mira, tiene 3 icons. Okay, so by pressing the L2 button, that cycles through the 3 icons that you have channeled. じゃあ僕が全てマニュアルでちょっと敵と戦ってみようかなと Okay, so first we're going to go through a battle, and this is all manual. We have none of the helpful accessories equipped. まず回避は R1 ですね So you press R1 to evade. See him evading there. で仲間たちはオートで戦います、 And then Mmm, you qué guay, have, Jill and Torgal are fighting automatically. He's 今う dodging. まくかわしますね That was a good judge. でもかわせないと And that was a bad one. Ahí evadiendo. Tiene también lo que sería una barra de energía y otra de vida, ¿no? La amarilla es de vida, de energía. Eso es lo que sería stagger damage, ¿no? Que sería lo paralizas por instantáneamente. Ahí lo paralizas cuando está staggered y ya pues haces más daño, claro. Es muy similar al Final Fantasy XV. Of these larger enemies have what's called a will gauge. When you get their will down to 0, they will be staggered La and barra de voluntad. for free for Ah, all vale. on the down enemy. Muy guapo, tío. Los enemigos son muy fuertes, o sea, no son fáciles. Eso me encanta, ¿eh? No es como machacar y machacar. Hay que tener estrategia para tener un buen, lo que sería buen partido, ¿no? では Mira el 倒します objeto ahí. Hey, defeated. Ah, no coge el objeto. Venga, hombre, cógelo, hombre. How much practice? え How much Four practice? times Four times? まあ今のが、何も、サポートつけてない状態フルのアクションだと思っていただければいいです僕なんて全然下手な方なんで All right, and again, that was with none of the helpful timely accessories equipped. And so, again, I'm not as good as this as a lot of players are, but that's what it's like at the base difficulty. ここでですねちょっとアクションゲーム苦手だという方に Esto para gente que lo quiere facilito. But again, we Hay can understand that even accesorios. that can be very Mira. overwhelming for players that aren't used to action type of games. And so now we want to equip the timely accessories. 今回ファイナルファンタジー16難易度を選択するといったような考え方ありませんこのアクセサリーを使うことでアクションの自分の苦手なポイントを補ってくれるこれをつけることで誰でもアクションゲームを楽しめるというふうに作ってます So again, with Final Fantasy XVI, we don't have the traditional difficulty system where you choose like easy mode or normal mode or hard mode. The difficulty is the same, and we change the difficulty, and each player can customize their own difficulty by equipping or unequipping these timely accessories to basically match their own skill level. では今回はこの5つのアクセサリーの中から Eso es similar con Dark Souls, porque en Dark Souls hay diferentes armas que son más poderosas, ¿no? Called the Ring of Timely Strikes, which automates the attacks. さっきの僕のマニュアル Bueno, esto si básicamente eres un perezoso o no tienes dificultades para jugar, pues lo puedes activar, ¿no? Before, it's fully manual, having to press all of the buttons and all of the combinations to do the attacks. This condenses it all down into the square button only, and we want you to see how that differs. もう一つが、オートスローリング And the next up, we're going to equip what's called the Ring of Timely Focus. こちらはですね攻撃クライブを相手から攻撃を受けそうになると、その数フレーム前からゲーム全体がスローになるので
ゆっくり回避を、しっかり自分でその手で選択することができるようになります。And with this ring, what happens is when something is about to attack Clive, or there's an incoming attack, right before it hits Clive, the game will slow down and Clive will be prompt to press R1 to evade out of the way. So it basically slows down the action to allow for easier evasion. Bueno, lo que sería el modo fácil, ¿no? El modo fácil para gente que juega el Final Fantasy por primera vez en su vida y lo tiene muy complicado, ¿no? Me parece muy bien, o sea, obviamente yo nunca los usaré porque si uso esto es simplemente aburridísimo. Es para qué juego entonces, es que tengo que pulsar un botón y ya está. Pero bueno, hay gente que obviamente pues necesita esto porque si no es que no pueden jugar. Son más lentos, son más... O eres muy lento o simplemente pues no te da ganas de jugar y simplemente quieres disfrutar la historia y poco más, ¿no? Que sí que hay gente que les encanta únicamente la historia y ya está, ¿no? Yes, just pressing R1 at the prompt. No, pero así con esto es que nunca vas a usar ninguna poción. Es que nunca, jamás. La poción se vuelve inútil. The auto attack, and now he's only pressing square and he's able to do these combinations. Ya, básicamente combina todo, ¿no? Lo que sería en únicamente un solo ataque. だからここまでそのサポートしてもらうと本当片手でもこれぐらい遊べちゃいます。 And again, you know, the ring of timely focus and the ring of timely strikes condense the action down into something so simple that you can play with one hand. もちろんだからこのオートスローだけをつけてアクションはね自分でやるっていうのも楽しみ方の一つなんじゃないかなと思ってます。 Again, another option, again, because these can be combined in any way you want. For example, if this is too easy, maybe only equip the ring of timely focus that helps you with evasion, but then decide to do all of the action manually. はい、倒せましたね。ありがとうございます。 There you go. No, me parece muy bien. O sea, hay gente que de verdad no puede jugar con dos manos, tiene lo que sería algún parálisis o algo, y todavía quiere disfrutar del juego, ¿no? スローになりますが、まあその回避自体をもう全部オートにしてしまうっていうアクセサリーも用意しているので、プレイヤーの皆さん一人一人がどんなスタイルでこのゲームを遊びたいか、そこをぜひチョイスしながら、Creo que aquí ya acaba esto, 楽しみ方っていうのを見つけられるようになってます。 Again, in addition to these two that we've shown you already, there are many more of the timely accessories. There's even one, for example, if slowing down time is still too much for some players, we have an accessory that will completely automate evasion, so you don't even have to press anything and you'll dodge out of the way automatically. So it's all about finding what's difficult for you, what's easy for you, and finding a combination that works. まあぜひねストーリーを楽しみたいんだという方はいろんなサポート使いながらでも Bueno, prácticamente eso es God Mode, ¿no? Si es que evitas siempre, eres invencible, ¿no? 外してですね、さっき紹介したアーケードモードなんかでスコアアタックをするときは当然サポートアクセサリーつけてない方がスコアが高くなるようになってます。 Again, so for those players that just want to focus on the story and just want to see the narrative and don't want to have to worry about action, there are a lot of accessories that will simplify a lot of stuff and make it easy for even new players. On the other hand, if there's those players out there that know I'm great at action games, I want to challenge myself, take off all the accessories and play it on its hardest mode. We also have other types of battle content that will challenge those players as well. For example, the arcade mode that we showed you before, where if you wear these accessories, you're going to get a lower score. So you're going to take those off and play the game in the sense where you can, where it's just you and get those high scores and get on the top of the leaderboard. そして世界中でですね、ファイナルファンタジー16使ってストリーミングしようと思ってくださっている方もいると思います。ストリーマーの皆さんにですね、この今画面の左上にクライブが今どんなサポートアクセサリーつけてるか一目で表示されるようになってます。ですのでいちいち視聴者の皆さんにどういう装備で戦ってるか紹介しなくても、一目で分かるようになってます。
And again, we know that with these timely accessories, one thing that might happen is that you're going to have streamers that are going to want to be streaming how good they are, and they'll be like, wait a minute, is this guy using the timely accessories to make everything easy? Well, for streamers, we have on screen, if you see at the top left hand, it will show you which of the accessories that you're equipping at that time. So again, streamers won't be able to cheat, and they won't have to go in and show their audience, oh, I have this one off or have it on. You'll always be able to know right up there in the top left. Está bien, o sea, aquí arriba los streamers no pueden mentir porque está aquí mismo donde qué accesorios utilizan para hacer su experiencia más fácil, ¿no? さあ実機はそろそろいいですか？ But I guess, yeah, I think we're done showing battle, but the title of our panel is Can You Pet the Torgal? Oh, yeah, You yeah, can yeah. pet the... Yeah. No. Yes. Not Ah, that acariciar el perro, ¿no? That pet. Que va acariciando el perro. Good Yeah, boy. good boy. Ni siquiera lo toca. Bien, pues ya está, gente. Aquí acabamos el vídeo. ぜひたくさん可愛がってあげてください。 So yes, you can pet the Torgal. Y ya está, pues mira, ya acabamos este vídeo, me encantó, esto es increíble. Bien, pues el juego se lanza en junio, como os dije antes, muy interesante y esto luce que podría ser uno de los mejores Final Fantasy de la historia. Nada más, gente, nos veremos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.